So next topic we are going to see is about the interesting astronomical facts. Okay, so there are few facts which are very interesting about the astronomy. First one is lunar eclipse and measurement of shadow of the earth. How we measure with the lunar eclipse and also the shadow of the earth. On January 31st, 2019, there was a total lunar eclipse which was observed from the various places including Tamil Nadu, and it is possible to measure the radius of the shadow of the earth at the point where the moon crosses. So the moon எந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஷேடோ ஆஃப் தி எர்த்தும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஸோ when the moon is inside the umbra shadow, it appears in the red in the color. So what is meant by umbra shadow is, here if you have the sun, okay, and if you have the earth here, so this fully will get shadow, okay, because it is inside this. If the moon is inside this, and this is should be a shadow here, okay, because sun rays completely falls over here, and so this is said to be umbra's shadow. And as soon as the moon exists from this shadow, what happens is it appears in the crescent shape. So it is in the form of crescent shape, and digital photography during the moons exists from the umbra's shadow. Okay, so this is how the umbra's shadow is of the moon. Okay, so this is a full moon, and here we have the shadow portion. Okay, and here is the lighted portion. Okay, and by finding the apparent radii of the earth's umbra shadow and the moon, the ratio of the radii can be calculated. And this is the earth, and this is the moon, and this is considered to be the shadow over here. And so the apparent radius of the shadow is found to be what, 13.2 centimeter, and the apparent radius of the moon is 5.15 centimeter. And so if you divide this RC divided by RS divided by RM, we get nearly equal to 2.56. okay, so the radius of the Earth's umbra shadow is 2.56 into R of M, and the radius of the moon we know 1737. And so if you substitute this value here, and so we get, which is nearly equivalent to what, 4446 kilometer. And so the correct radius is what, 4610 kilometer. So if you minus this 4610 minus this divided by the total value itself into 100, we get 3.5 percentage of error in the calculation. This is more or less the same, and so we can consider this value to be the accurate value. Okay, so the error will reduce if the picture is taken at a high quality telescope. So if the same picture is taken with a high quality telescope, this errors may reduce. And so early astronomers proved that the earth is spherical in shape. Okay, and next is, why do lunar eclipse and solar eclipse every month? Okay, so இப்போ நம்மளுக்கு வந்து sun and moon வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, நம்மளுக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே தானே இருக்கு. அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, earth orbit of the moon and the earth lie on the same plane. ஸோ ரெண்டுமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகணும், நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மாசமும் lunar and solar eclipse நடக்கணும் இல்லையா. during full moon we observe with the lunar eclipse, and during the new moon we have to observe with what, the solar eclipse. But நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்கல, அது மாதிரி நடக்கல. ஏன் அப்படின்னா, the moon's orbit is 5 degree tilt with respect to the earth orbit. ஸோ இதுதான் earthோட orbit அப்படின்னா, மூனோட ஆர்பிட் எப்படி இருக்கு, லைட்டாக ஒரு 5 டிகிரி டில்ட். ஸோ இது எக்ஸாக்டாக இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்குது, இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 டிகிரி டில்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அது மூணு எப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வருதோ we observe with the eclipse. okay, so due to 5 degree tilt, only during certain periods of the year the sun, moon and the earth all come in the straight line, and so we form with the lunar as well as a solar eclipse. Clear? Okay, so next we are going to see is about, why do we have seasons on the earth? Okay, so we have the 4 seasons, it's not. So why do we have season is, the common misconception is that the earth revolves around the sun. So when the earth is very far away it is winter, and when it is nearer it is summer. So நம்மளுக்கு வந்து sun கூடவே இது வந்து சுற்றுறதுனால எப்போ அது வந்து கிட்ட வந்திருந்தோ அப்போ வந்து சம்மராகவும், தூரமாக போகும்போது வின்டராகவும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி த சீசன்ஸ் இன் த earth arises due to the rotation of the earth around the sun with this much tilt, which is 23.5 degree
tilt. Okay, so இப்போ earth இங்க இருக்கு, sun வந்து rotate ஆகுது அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுது, it is tilting to an angle of 23.5 degree. so அதனால தான் there is a season அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. okay, so moon orbit அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is what 5 degree tilt. okay, so அதனால தான் we are just see with the solar and the lunar eclipse, and here it is the earth is 23.5 degree tilt. so due to this 23.5 degree tilt, when the northern part of the earth is far away from the sun, the southern part is nearer, and so where it is summer and in the northern hemisphere, and southern hemisphere will experience with a winter. okay, so then the next one is stars apparent motion and the spinning of the earth. The earth's spinning motion can be proved by observing the stars position over a night. so earth வந்து spin ஆகுது அப்படின்றது எப்படி பார்க்கலாம்னா by moving of the stars over a period of night. Due to the earth spinning motion, the stars in the sky appear to move in the circular motion. so earth வந்து spin ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு ஸ்டார் எப்படி தெரியுது, அதுவும் வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல மூவ் ஆகுற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. okay, so clear, that's all about it. thank you.